Witam serdecznie w piątym odcinku serii Zagrajmy w Divinity Original Sin. Widzę, że teleport mi za bardzo... No tak, to oczywiście wszystko byłoby kradzione, szkoda. Przydałaby mi się ta książka. O, chwila, to jest ognisko. Można tylko zapalić lub zgasić, szkoda. Nawet nie można skorzystać, serio. Tak, tu jest teleport. O właśnie, pytanie, czy mogę ich zadać coś... Murder within the walls, undead outside the walls, and here we legionnaires sit, twiddling our thumbs. Mech. To leave the city is to venture into danger. Be careful, Source Hunter. Właśnie, mogę w razie czego jeszcze na koniec czasu wrócić, żeby tamtą łuczniczkę wziąć. Zombiaki. No na zombiaki na pewno nie używać trucizny. To wiem. To są mury, okej. Bo oczywiście nie ma co... O, wiadro. Pytanie, czy... Teraz ważne, czy jak połączę wiadro z tym... Okej, a jak wezmę wiadro z kubkiem? Może do kufla chociaż? Nie. Mam pustą butelkę. Z tego nic nie uzyskam, okej. Czy mam tu jeszcze jakieś... O właśnie. Muchomor. Z muchomora wyszła oczywiście absurdalnie trucizna. To nie jest prawidłowe, bo powinno wyjść... Znaczy inaczej. Trucizna z muchomora nie jest jakaś wybitna. Właśnie, czy ja łuk tamtej dzikuski mogę używać? Mogę. Łuk lepszy, no to biorę. Ona mnie raczej nie lubi, bo wypadek z teleportem. Oh, fancy that. Fancy that. A source hunter barging in. Anuluj. Dobra, czas, przecież miałem pójść na miejsce zbrodni w końcu. To nie jest to całe Disco Elysium, żeby dało się przejść grę bez sprawdzenia miejsca zbrodni. O, książki. Strzały. Dobra, czego ja nie potrzebuję na szybkim wyborze? Skrzeszenia, zamiast tego wezmę więcej rodzajów strzał. Tak, amunicja jest łatwa w tworzeniu. Gdybym miał młodzież, to bym spodziewał się... Właśnie. Jeszcze pytanie.
Czy można młotkiem rozbić czaszkę na pył? Nie. Coś z zęba może? Okej, czyli najpewniej akurat z rogów jelenia będę w stanie coś alchemicznie uzyskać. Oczywiście wejście jest od tej strony. Bo oczywiście, że musiałem pójść nie z tej, no przecież... Chyba w końcu też tutaj nie podszedłem. Jak wiadomo, całą mapę trzeba sprawdzić. Lina. Ja też może mieć jakieś dostosowanie. Oczywiście ryby są użyteczne. Bo jedzenie jest zawsze w cenie. Centrum, północ, brama i cmentarz. Okej. To wyjaśnię zombiaki. Pusty kubek. Sok jabłkowy. Nie pustą, tylko... Nie, raczej nie to. Może to wzięło? Nie. Może sobie... Moździerz pewnie będzie potrzebny, ale moździerza jeszcze nie znalazłem, więc... Sprawdzę, czy da się przemienić to oczywiście młotkiem. Aha! Jeszcze to straciłem. Do tego też straciłem czaszkę, ok. Jedną. Dobra, nie ma co kombinować. Czekam, aż zdobędę jakiś moździerz. Żeby było śmieszniej. Zlutowałem te skrzynki. A, nie wchodziłem, bo tu był... You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero, No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot, so I may tell you all about a most intriguing opportunity in Mendius, at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what does a man of medicine do but mend what has Oh, it's not merely an opportunity. Okej, Magwis, że to... How could someone in my profession not? Some could not because they are Clearly, two Ostrożność, strong śmiałość, okej. personalities stand before me. Two who voiced their opinions with vigor when they differ. What else could... too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere... Riches do not interest me much, actually. nor me. Oh, but I know you're just being bashful. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature... Gość! It's better to lead than to follow. That much is... Better to be Well spoken. Well said indeed.
Life's and that is exactly why I am here. Why fate has put me right by the the fabulous you like nothing more. What a gem of a question. Now to join the Okej. by now work hard, of course. This fabulous five business sounds too good to be true. Agreed. Oh, how frightfully disappointing. How Zobaczmy, co dają te nowe cechy. Altruizm, reputację, egoizm, handel, okej. Czyli zdecydowanie ona powinna być egoistką, skoro... A jednocześnie altruistką, to jest niemożliwe. Skradanie, inicjatywa. Zdecydowanie chcę w śmiałość iść w takim razie, bo inicjatywa jest czymś cenniejszym. Tak samo powinien mieć współczucie, a nie w bezduszność. Śmiałość tylko i wyłącznie. Tu altruizm, bo reputacja jest czymś, czym mi chyba mimo wszystko bardziej zależy. No i oczywiście niezależność. Właśnie. Tutaj się to... Jeszcze najpierw skoczę, bo przecież... To stąd mnie teleportowało, więc... Hey, stop that! Ej, ja miałem wyciągnąć tą broń? Thank you eternally for your help. Though your reaction to that strange reaction you caused. Blue lightning from a healing stone. I've never seen anything like it. And the stone looks different now, too. I've been studying under Theleron for some time now, but that task... I've a passion for this work, you see. A passion to see things Ma wskrzeszenia i trochę rzeczy. flesh wound healed to an entire city made resistant to a fatal illness. Soothing a corpse's troubled mind. Can't have gotten far. Nieaktywny kamień, nie? Oczywiście nie będę kradł. Ta, to przywództwo. A, przynajmniej inicjatywa jest większa mi. A inicjatywa jest przydatna. So you're just hanging around again, are you? Waiting for what? Back, demon! Back or I'll... Well, what's this? Oh, Medora, you lummox. 1,000 pardons, comrade. I'll tell you, it sure does me good to set eyes on another of our order. From Academy West, aren't you? Give Captain Wartruce my regards next time you see him. Heavens haunted! That's quite a story, comrade. And come to think of it, well, see, I'm here on, well, let's call it a loan from there's been an attack there, comrade. Orcs. Not your run-of-the-mill savages either. What they want in Hunter's Edge, I can't say. But it's my responsibility to send them packing. Preferably with their horns in their suitcases. And I came south seeking the Legion's help. Only to find it tied. You wouldn't. I trained up in Academy North, after all. We don't cross paths with you Westies. All Medora's the name. Retired. Or so the order keeps trying to tell me. But never out of it. Jest na emeryturze, tak. Cudownie. By the skin of my teeth, comrade. The savages were rounding up villagers when one of them activated a tripwire on our village wizard's property. I managed to wrench free of my captor's grip and flee toward the forest. He pursued me for miles. Well, comrade, I hadn't thought of it till you tapped my shoulder just now.
But perhaps that's where you come in. I need a contingent I can trust if I'm to take back the town. I've been scouting Cecile for some time now, and I believe I've sussed out sufficient intel to help solve the murder of the cat. More than I'd hoped, comrade. I don't know what in tarnation's gotten into the townsfolk here, but there's enough dark magic running roughshod. There's Mayor Cecil's doings for one, and the mysteries of our master Thaleron for another. And on top of it all, the feline menace is lurking at every hearth and shadow. You mean you don't already know, comrade? Their kind can see in the dark. Now, don't get me wrong. I think the mayor's a decent sort. But from what I've heard whispered around the docks, the old guy's gotten himself mixed up in something I suspect an illegal sauce, artifact, or substance is at the root of it. But exactly what or who's giving it to him, I can't say. Fella seems like a humble doctor, but I bet my sword he's dealing in something darker and a loose-lipped fishmonger let slip that she'd seen our good doctor scale the city wall on hardly the habit of an innocent healer. Well, you know the old expression. 2's a tea party, 3's an invasion. I know this place like the back of my hand by now, and the orcs up north will be short work for... A fantastic plan. With 3 Another. That's the spirit. Dobra, to jest, tak, postać bojowa z dwuręczniakiem jeszcze. Cudownie. Przynajmniej to mogę nadrobić sobie dużo mikstury już uzdrawiającą pewnie. A jeszcze jedno, jakie ty masz staty? Dużo siły oczywiście, kondycji, prędkości, no, bardzo rozsądne. Te 3 statystyki są kluczowe przy walce wręcz. O! Powrót zaświatów i atak okazyjny, cudownie. I ona ma 3. poziom. To ty też masz talenty? Tak, miejsce z naturą, naukowiec i daleko sięgnąć. Naukowca, serio. Ja nie planuję go rozwijać pod to, bo tego mam uczniczkę. That is, how can I help you, my friend? I heard this was a place of many people, but I have not found the face. That mystery. I watched Count the next morning. He was kidnapped. I do not know the one. Tak, taki quest. Never saw you in the king crab before. You're welcome to scratch me behind the ears if you like. I won't scratch back. I am Unsinkable Sam. At least that's what they call me around here. Used to be a ship's cat, but the clipper I was on sank when I was the only one to wrestle himself free from the waves. The people here were kind and took me as so I was. What friends I had. They drowned along. Not that I had it bad here, mind you. Life, milk and fish aplenty. Most folks will pet me kindly, and when one of the village girls holds me tight against her ample bosom, I purr up a storm. But I do long for a companion of my own kind, and in that regard, a magnificent ship she was. Used to belong to a pirate, I was told. Unlike me, she didn't prove to be unsinkable, though. We hit the cliffs right neath the moment I hit the water, I ride Maxine, the mayor's darling pet. So gentle. So she likes me. I know she does. By all means. People make a fuss about them because they endanger the lands around the city. They never bother me when I'm out for my monthly walk, though. But still, I do test them. I mean, they're so unnatural, aren't they? Cats can have night. Oh, don't mention orcs to me. Najgorsza od psów. Cudowne. Thank what? Tell me, Alistair, have you ever had A source hunter! I'd like to report some dark magic. Only tainted hearts could tip as miserably as this lot. Don't you dare befoul it with your Been at mouth. King Crab nearly 10 years now, personally. Seen every character you can imagine, from bums to wizards, passed through these doors for a pint and a place to rest. Nic specjalnego. I think I'm one of the last folks to hear him alive. That awful scream has been ringing in my ears ever since. And with the room where it all happened still under quarantine. Though that's the question, isn't it? What exactly did happen?
Wheels! I was washing up and nudging the last of the lushes out of the door when a cloaked woman rushed in right past me. I never got a good look at her. Damn my eyes! But I figured the way she disappeared, that she was visiting one of the lodgers. Lucky for the perpetrators, I was rinsing bottles in the back when the terrible deed took place and saw nothing more. I'm not proud to say I ducked under the counter and damn well stayed there. Ja tam się nie dziwię. Pointless No, chat with fuck. strangers does so thrill me. How did you know? Please continue interrupting my drink if you'd be so. How curious of you to show interest in a lonesome stranger at the bar. Let me answer by saying that who I am. Już go nie lubię. Can I tell you? I suppose I can, and I could. But why would I turn my attention away from this whiskey? Be sent to the northern cave. Do I seem like the sort who concerns myself with Hearty welcome to the King Crab Inn, and a pleasure to have you. 3 hopeless sailors. Truly wish I could help you, but the name's Ivad. Pleased to make your acquaintance. I've been offering the weary travellers of Sicily drink and rest for nearly 2 decades. All you see before you is the manifestation of my great-grandpappy Horatius Dungeness's noble vision. Well, between you and me, things have been rather slow since the, incident. But with spirits high and liquor flowing like it is tonight, it seems the crab may just come out of that pinch. Mind if we keep our voices down over that sensitive subject? Death and dark magic ain't in Councillor Jake. That poor man. I knew too much about his affairs, you know. Never figured it my business to say anything, but after all that's happened, Esmeralda's longest-standing lover has the audacity to remain lodged at this very inn, you know. He's called the Duke of Ferrell, a high title for a low man. If you haven't yet asked that room where it happened, it was rented to a certain woman, though I regret to say I can't say exactly who. This inn is... She came heavily cloaked, but paid the full sum in advance. I was used to such transactions after many similar concerning a certain Esmeralda. Figured this were just more... I saw one other figure go into the room that night. Someone tall, built broad like a man. I was startled awake by a horrendous hubbub shortly after midnight. I jumped up and grabbed me grandpappy's machete. By the time I burst into that room, it was horribly silent. There was only Jake on the floor. Whoever done it has escaped through the window. But I saw nary a soul when I looked out. You can bet I hightailed it to the Legion barracks faster. Co? Greetings, Source Hunter. Not exactly the friendliest bloke, the captain, is he? Well, your reward for getting your ear chewed off is a waltz. Gwiezdny. Aha. A, poduszka. looking good. Oczywiście przestałem rzeczy, żeby sprawdzić, czy coś za nimi nie ma. Jakbym chciał mieć zaklęcie otwierania zamków. Ups. Touch will
lift you to the earth. O, właśnie, to jest jeszcze takie leczenie, ale... Teleportacja, no właśnie. Po co oni takie pancerne skrzynie robią w tej grze? Chyba tylko po to, żeby przykrzyczeć tym, którzy nie mają... grają pod rogali. Shut up, idiot. Ta. Dobra, i chyba powinna paść. It's official. The Duke of Ferrol is the worst poet in Rivellon. In his defense, not much rhymes with murder. Braterstwo? And so we meet yet another adulterous harpy. No doubt she's guilty as sin. Another? I don't know which Cecile you've been turned through, buddy, but this one ain't exactly an adulterous harpy. Greetings, traveller. And may the immaculate conduit... What's in a name, dear friend? For we all begin equal in the conduit's eyes, and only through... You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has... Steel yourself by following her instruction. Ah, for this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. There, among her, she came from on high to we mortals, and showed us the path to the goddess. She showed us that injury and malady need not mark. Go on the path to the righteous, my friend. Fanatyk religijny, tego mi brakowało. A, właśnie, jeszcze chciałem sprawdzić przepisy alchemiczne. No, trochę się już zaczyna robić, ale nadal. To jest dopiero początek. Ready to advance, ready to defend. What can I do? Ask away, my friend, ask away. It's no coincidence the order retired me, or tried to anyhow. To set way back when the settlement was chartered. Don't let the name fool you, though. These days, the forest is little more than a smattering of trees and ruins. In the days of old, though, the forest played host to source devils of every make and kind. By now, it's been centuries since anything more dangerous than a badger has come out of those woods. Tak, koniec rozmowy. Surely you've met your match, one sword Ah, what have we here? A source hunter, is it? Well, my dear, tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite, and my word, what passion burns from your eyes. Ma więcej jakichś użytecznych rzeczy. Szkoda, że nie ma książek ze skillami, bo to mnie najbardziej interesują. Well, you're exactly the person I've been searching for. I am Anna. I've cut 1,000 throats and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of the Queen of Arat. When the day comes, I contain, but then, that I have. For nearly a lifetime, it seems. I believe I have found. Yes, you must join the already away from. Sorry, I've run out of sign hanging. What do you mean, not familiar?
You expect me to believe? Why? I don't. And don't forget, your interest is piqued, I see. I'd suggest you have a chat with Mendius outside. He's a word of warning, those nasty beasts. Co? O, jest i pacjent. Hello. I suppose you're here to viciously interrogate me for information I don't have, like our noble Captain Aureus before you. I am the Duke of Ferrell, though I suppose my name is in the... Yes, she and I have a history. That's hardly a secret anymore. As easy as it would be to pin suspicions on Esmeralda or I assure you that the affair was Jake and Esmeralda had no great affection for each other. He had his interests, she had hers. And which one? I've written Esmeralda more works of which one? It's very tragic news. I won't... Szkoda, że mnie nie lubi i nic sensownego nie powiedział. Nie wiem, czy to moje postacie były ślepe, że tu czegoś nie znalazłem? Czy też tutaj czego już nie było? No tak, ewentualna ucieczka na plażę. Was in play here, all right, but that doesn't solve the mystery. I think it would be wise to inspect the councillor's corpse and see what clues we can find. Dobra, to może przydałoby się, no właśnie, do przystani. Bo dwie rzeczy mam tu do zrobienia. Czy to nawet więcej, dobra, to... Have you found us a job yet? We'll take so there's a captain offering booze and brass for a bit of crate loading? Gods be praised, you've done it! Careful, comrade. I think I sense a sorcerer in yonder shadow. Tak, mam postać od gadania wybraną, więc... Mister Konrad. Musimy porozmawiać, bo jeszcze tutaj z nim pogadam. Crowing all around town about matters he ought to know a better get. For my part, I haven't a clue where it could have gone. Overboard, stolen. Wouldn't hurt to ask some of my men. I tried myself, but sailors tend... Shores was too busy dodging fireballs to notice anything myself. But ask around a bit. Marv. Now that you mention it, I noticed Dietmar, a fellow merchant travelling with us, carrying a sealed box off the ship during the attack. At the time, I figured he was just escaping with his personal effects. But it could... Well, sure, I saw him slip off the ship, but I haven't a clue where it could possibly be now. Captain Conrad... Dobra. about the whereabouts of the magics. What? That weasel has it for sure. But I'll tell you this. I didn't speak of that stuff to a soul on board. If he's the one who took it, he must... I'm sure he'll make a run for it. Probably by boat. I'd look for him on an out-of-sight beach someplace. He's probably there now, trying to launch a vessel in private. If he hasn't already escaped. Don't know the details of it myself. More in... Okej, to szybkie levelowanko. Poczekam, bo jeśli dobrze rozumiem, to potrzebuję jeszcze punktu, żeby rozwinąć umiejętności. Dobra.
Co ja bym chciał tej postaci? Lekki chód jest ciekawy. My Treasure może nie. Mondrala na pewno nie u tej postaci. Naukowiec może w późniejszym etapie. Odwaga nie jest... Na tym poziomie trudności nie jest tak kluczowa. To jest na taktycznym bardzo cenna umiejętność. Odór zdecydowanie nie dla tej postaci. Pijawa też nie. Polityk. Inta nie potrzebuje, a charyzma co mi daje? Zapewne chodzi o ten... Perswazję, no właśnie. To jest spoko. Nie na tym poziomie. No nie. Nie, nie. Organizatorem na pewno nie. Zdolniacha 2 punkty zdolności. O, to jest ciekawe. Nie, to też na pewno nie, więc... Wezmę chyba mimo wszystko lekki chód, bo to jest postać z najwyższą percepcją w tej drużynie, więc... się przyda. Ty kolego... No zdecydowanie zbieram na ulepszanie magii, więc... Mam dalekosiężność i mam odrale, jego nikt nie będzie lubił, bo dam mu odór, żeby przeciwnicy go nie bili. To jest chyba najlepsze, co mogę mu dać. Bo ciosów w plecy i tak nie będę w stanie zrobić na tej postaci. To jest powód, dla którego boli mnie bezlitosny. Bezlitosny. Samotny wilk jest super, jak się gra po 2 postacie, ale no to trzeba dobrze to umieć robić. No ja nie jestem tak znęcnym tego graczem, żeby się na takie coś porwał. Przyjaciela związku wystarczy mieć jednego, polityki z guild, pijawa, nie ma co. No i mówię, zbieram, bo liczę, że dzięki temu będę w stanie uzyskać coś lepszego. It's easy enough to gain new strength when one is carrying an entire team on one's shoulders. Dobra, odcinek się już przeciągnął, więc... Kurde, no chciałbym jeszcze... spróbować... jakoś ogarnąć tę skrzynkę. Kolego, sprawdź co w niej jest. Grzybki, złoto... Niezidentyfikowane przedmioty. Czy ktokolwiek u mnie ma polihistora? Nie, nie. Wiem. Tylko wkurza mnie to, że akurat tej jednej umiejętności nie miałem. Trudno. Łucznictwo poczeka. Identyfikacja przedmiotów jest zbyt cenna. Właśnie. A, okej, muszę rozwinąć sobie strzelanie, no tak. Lupy potrzebuję jeszcze, okej. Ale poszukiwaniem jej zajmę się już później. Aha. Skrzynia się po prostu rozsypała. A, długo się to ładuje. To jest bardzo mocne zaklęcie generalnie. Tylko się odnawia 9 tur. To tylko dzięki inteligencji wysokiej. Szkoda, że poza walką też to wpływa na... Tak, że nie mogę w ogóle na to ruszyć tej skrzyni.
W sumie nie ma co chyba. Już prawie się zregenerowało. Dobra, to jeszcze sprawdzę te beczki i dopiero skończę odcinek. Chociaż wiem, że się przeciągną. Nie aż tak jak Europa potrafiła, ale jednak... No cóż, pusta beczka, trudno. Zajmę się dalszym szukaniem śladów i informacji. Ale to już w kolejnym odcinku, gdyż w tym... Jeszcze przeniosę się tylko tutaj. Gdyż w tym to byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!